Hi, hello, dear TS and AP EAMCET students. How are you all? I hope you are doing great. So, welcome to this session. In today's session, I'm going to discuss about the one of the quite interesting and very important topic, that is circles. On this topic, I'm discussing about the previous EAMCET of the year 2018 questions. Okay, of the year 2018 questions I'm discussing. Are you ready? Without delay, let's get started. I'm Lakshmi. Welcome to my channel, Math Super Tips and Tricks. In this channel, I'm discussing about the previous EAMCET questions, so JEE mains questions along with the entire topics with amazing shortcut methods. If you not yet watched my previous videos, please watch them. More and more videos are uploaded. So I will upload some more videos. Those are very helpful to you. If you not yet subscribed, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you. So those are very helpful to you, because in every video I'm using the shortcut methods, concept, as well as previous EAMCET and JEE mains questions also. If you prepare EAMCET and JEE mains, this channel is most helpful to you, right? So what is the first question in today's session? We can read out here. What is that? If 2 by root 5 is the length of chord of circle, length of chord, that to common chord of the circles, two circles are given, length of common chord is given 2 by root 5, and here some unknown value alpha is there, you have to find out that alpha. Okay, మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి, 2 by root 5 అనేది లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు. ఇందులో ఆల్ఫా అనే అన్నోన్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి. ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్, యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 root r square minus d square. లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ కనుక్కోవాలి. We can understand that equation of common chord we can get by the difference of these two circles. For our convenience, these two circles are taken as S and S dash. Okay na? S and S dash difference chesthe ade mana common chord avutundi. That is equation of common chord. This is also known as radical axis. Equation of common chord. So danni manam L ane letter induku vachestam. Common chord L is what is that? How can you get? L is S minus S dash is equals to 0. So what is difference of these circles? 2x with alpha x difference. That is 2 minus alpha of x. Okay. And y terms 2y minus 3y. 2y minus 3y is minus y. Right. And constant 1 with 1 minus 2 is minus 1 is equals to 0. This is a line L. We got it. Okay, to find out length of common chord already is given, we can equate that. So to find out length of common chord, we have to find out radius of the circle. Any one of the circle is enough. Here I have draw the figure also. S and S dash is line L and common line rasano. S S dash lo ఏదన్నా మనకి ఈజీ సర్కిల్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా అనేది మనకి సెకండ్ సర్కిల్ ఉంది, దాని గురించి వరి కావద్దు. ఫస్ట్ సర్కిల్ నుంచి సెంటర్ కనుక్కోండి. వాట్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? S minus G minus F. మైనస్ G అంటే ఏంటి? ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఆఫ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 2G అనేది 2, 2G ఈజ్ అ 2, G ఈజ్ అ 1. అలాగే 2F ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ 1, ఎస్లోంచి 2F అంటే 2, F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనా? మనకి సెంటర్కి మైనస్ G మైనస్ F కావాలి కాబట్టి C బికమ్స్, సెంటర్ బికమ్స్ minus 2 minus 1 minus 1. సెంటర్ minus 1 minus 1 అవుతుంది. ఇంకా రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫార్ములా రూట్ ఓవర్ G square plus F square minus C. That is root over G square plus F square minus C means G square is 1, F square is 1 and C is a minus with 1 with minus, that is minus 1. So radius of the circle is 1. Okay, center you know, radius you know, and L is length, the common chord you know. Distance from the center to the common chord is nothing but D. Distance from center to the common chord is nothing but D. A D kanukkoli, that is perpendicular distance from center to the line L is equal to 0. How it is we can look at now. If you know the center and radius, we can find out the distance from center to the radical axis L. Okay, that is what distance from D. We want D also. To find out the common chord length, we need the D and R. So what is D? Distance from center to the line. What is center here?
minus 1 to the line 2 minus alpha into x minus y minus 1. You know what is perpendicular distance from point to the line? That is ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. You have to know all these formulas. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. అప్లికేషన్ క్విక్గా చేయాలంటే ఇవి కంపల్సరీ తెలియాలి ఫస్ట్. తర్వాత టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి ఇంకా మినిమం చేయాలి మనము క్యాలిక్యులేషన్. ఎందుకంటే ఇది ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి. d అనేది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా వాట్ ఐ హావ్ రిటర్న్, a అంటే x కోషంట్ ఇన్ ద లైన్ 2 minus alpha. 2 minus alpha into center coordinate x1 is minus 1 plus b into b is a minus 1 now. From the line we have to think minus 1 of minus 1 from the center and minus 1 by root over a square plus b square. That is root over a means what here 2 minus alpha whole square. 2 minus alpha whole square plus b square is minus 1 whole square is 1 only. Okay, this is a d. So some more steps we have to take the simplification here. Minus 1 into 2 minus alpha is minus 2 plus alpha plus 1 minus 1 by root over 2 minus alpha whole square plus 1, right? This is d, you know, plus 1 minus 1 cancelled from the numerator. So what is left over? Det of means what? Modulus of alpha minus 2. This is modulus alpha minus 2 by root over 2 minus alpha whole square plus 1. This is the d. You know, d and r, what is given? Length of the chord 2 by root 5 is given. That is equals to length of chord. You have to recollect the formula. Length of chord. Length of chord is, what is that formula? 2 root r square minus d square. In this, you know what is r, what is d, and it is equate as 2 by root 5 is given that 2 by root 5. 2 by root 5 ఇచ్చాడు కాబట్టి దానికి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. తీసుకొని దీని నుంచి ఆల్ఫా ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? A substitute here 2 2 cancelled, 2 and 2 cancel, and squaring on both sides it becomes 2 and 2 cancel. Okay na? 2 is a cancel. After taking the squaring on both sides it becomes r square minus d square is equals to root 5. 1 by root 5 whole square is 1 by 5. So you know what is r? What is r here? R is 1, r square is 1 minus, r square is also 1. 1 minus d square means alpha minus 2 whole square by root over 2 minus alpha whole square plus 1 should be equals to 1 by 5. So from this you can collect actually alpha value. If you take the alpha by the simplification it takes too much time kada. మనం ఇది మళ్ళీ సింప్లిఫికేషన్ చేసి ఆల్ఫా కనుక్కోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి. You know, alpha is there in options 4 3 2 1 as a options. First option 4, second option 3, third option 2, fourth option 1. First option verification cheyali. By options verification, if you take the alpha is equal to 4 first option, 1 minus what is LHS, 1 minus alpha minus 2, 4 minus 2 is 2 square is 4, 1 minus 4 by denominator 2 minus 4 minus 2 whole square is of 5 minus 2 whole square. 2 minus 4 is minus 2 whole square is of 4. 4 plus 1 is 5 root 5. This is okay. D square is in case of d square it becomes the alpha minus 2 whole square. Denominator also it becomes square and square root gets cancelled. This is only what is that? In case of d square you are using. D square means what? Just only it will be all 2 minus alpha whole square plus 1. No square root because already we are taking the d square here. Okay. 4 by what this is 2 minus alpha 2 minus 4, that is minus 2 whole square is a 4. 4 plus 1 is 5. So by taking the LCM 5 minus 1 is 5 minus 4. 5 minus 4 is 1. 1 by 5. This is equals to RHS or not? In the LHS, wherever maybe alpha is there, take the first option 4, it is equals to RHS. Means hence alpha is a 4 is a true, means first option is true. అంటే లాస్ట్ మనము ట్రిక్ యూజ్ చేస్తాం, అంటే వెరిఫికేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ చాలా చాలా లెంగ్తీ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా మనము కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. క్యాలిక్యులేషన్, ఫార్ములా అప్లికేషన్ as well as a verification. Okay, this is only objective, right? We'll now look forward next question. Yes, see this question. This is also given EAMCET 2018. What is this? Let Q be a point on the circle sum b x square plus y square is equal to a square and PHK be a fixed point.
ఓకే, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ప్రకారం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, అది x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ a స్క్వేర్, అండ్ p అనేది ఒక పాయింట్, ఫిక్స్డ్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ అ q? q ఈజ్ పాయింట్ ఆన్ ద గివెన్ సర్కిల్. నేను ఇక్కడ ఫిగర్ డ్రా చేసాను చూడండి, q ఈజ్ అ పాయింట్ ఆన్ ద గివెన్ సర్కిల్. వాట్ ఈస్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ a స్క్వేర్. దీనిపైన జనరల్ పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఇప్పుడు నేను చూస్ చేసుకుంటున్నాను. వాడు ఇచ్చిన పాయింట్ PHK, ఈ p అనే పాయింట్ ఇండికేట్ చేసుకుని అది HK అని ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అని ఇచ్చాడు. Next sentence, if the locus of the point which divides the join of P and Q in the ratio P is to Q, locus of point, suppose R is x1, y1 be the point which divides PQ in the ratio PQ in the ratio P is to Q, means what you can take here, Q is to P, from the PQ he has given, that's why you can write here Q is to P. Generally QP, according to this figure QP, but he is given the ratio is P is to Q from the PQ direction. That's why you can take the Q is to P. Okay, is it clear? Now we have to find out locus of this point R x1 y1 which divides the PQ in the ratio PQ, join of PQ in the ratio P is to Q. Is a given represents a circle some C. Locus of the R represents circle C అని మెన్షన్ చేశారు. అయితే దెన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సి, ఆ సర్కిల్ ఏదైతే లోకస్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్ అయిందో దాని సెంటర్ కనుక్కోవాలి. ఇది చాలా ఈజీగా చేస్తాను. ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిందంటే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్. యు నో వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్? సెంటర్ 0 0, సెంటర్ 0 0, రేడియస్ a. రేడియస్ a ఉన్నప్పుడు సెంటర్ 0 అని పారామెట్రిక్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఆన్ దిస్ సర్కిల్, పారామెట్రిక్ పాయింట్. పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఏంటి? 0 ప్లస్ అంటే సెంటర్లో x కోఆర్డినేట్ ప్లస్ r ఇంటూ r అంటే a కాస్ థీటా, అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద సెంటర్ 0 ప్లస్ a r అంటే a ఇంటూ సైన్ థీటా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పారామెట్రిక్ పాయింట్ విత్ పారామీటర్ థీటా. ఇది మెన్షన్ చేశాడు q అని. దట్ మీన్స్ q ఈజ్ a కాస్ థీటా కామా a సైన్ థీటా ఈజ్ రెడీ. p ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, p ఎంత ఇచ్చారు? hk. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ PHK తెలుసు. రేషియో ఎంత ఇచ్చారు? P is to Q. P is to Q ఆర్ Q is to P, వాటర్ మేము P is to Q తీసుకుంటున్నాను. P is to Qనే తీసుకోండి, రివర్స్ రేషియో మనం రాసుకుందాం. ఇక్కడ మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకుంటే మనకి చాలా టైం పడుతుంది కదా, అందుకే నేను HKని 1,2 అని అజమ్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ PQని 1:1 అంటే ఈజీ ఉంటుంది. 1:1 అంటే మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది, ఈజీగా ఉంటుంది, అందుకని 1:1 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఆప్షన్స్ ఏమి రిపిటేషన్ లేదు, అంటే ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేకుండా కూడా చూసుకోవాలి. హెచ్కే వాల్యూ 1 2, P:2Q 1:1 తీసుకోవడం వల్ల ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ రిపిటేషన్ లేదు, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? హెచ్కేలోని PQలోని ఉన్నాయి, అవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసిన ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదు, అందుకని ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు R అనేది ఏంటి? లెట్ R x1 y1 బి ఎనీ పాయింట్ విచ్ డివైడ్స్ R x1 y1 బి ఏ పాయింట్ డివైడ్స్ జాయిన్ ఆఫ్ PQ, డివైడ్స్ జాయిన్ ఆఫ్ PQ. ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు, జాయిన్ ఆఫ్ PQని మనం ఇక్కడ పాయింట్ కింద తీసుకున్నాం. ఓకేనా? లెట్ R x1 బిఏ, మన ఈ లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్ని మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేయాలి. లెట్ R x1 బిఏ పాయింట్ డివైడ్ జాయిన్ ఆఫ్ PQ, డివైడ్స్ జాయిన్ ఆఫ్ PQ. ఓకేనా? ఇప్పుడు R అనేది నేను ఏ రేషియో తీసుకున్నా? 1:1 కదా, కాబట్టి R ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ అవుతుంది. Therefore R is midpoint of PQ. Midpoint formula తెలుసు మీకు, x1 plus x2/2 y1 plus y2/2. దేని మిడ్ పాయింట్? PQలు మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ P? 1, 2 తీసుకున్నాను. Q అనేది a cos theta, a sin theta, అంటే R is equals to 1 plus a cos theta/2, రైట్, అండ్ ఈజ్ కామా y కోఆర్డినేట్ is 2 plus k 2 తీసుకున్నాను, 2 plus a sin theta/2. దిస్ ఈజ్ R. వాట్ ఈజ్ R? x1 y1 దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీని నుంచి కాస్ సైన్ ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు లోకస్ వస్తుంది, అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎస్, R x1 y1 అంటే R x1 y1 తీసేసుకోండి, ఇది రైట్ సైడ్. సో వీ కెన్ ఈక్వేట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వేట్ x1 అండ్ y1. ఈక్వేట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus a cos theta/2, రైట్. We can equate x coordinate and y coordinate. Take the cross multiplication. This is 2x1 is equals to 1 plus a cos theta. So again from this one, 2x1 minus 1 by a is equals to cos theta. Okay now, similarly what is the y coordinate? y1 is equals to
2 plus a sin theta by 2. 2 plus a sin theta by 2 by the cross multiplication 2y1 minus 2 కూడా ఇటు తీసుకొచ్చేసండి, దట్ ఈస్ a sin theta అవుతుంది. ఫైనల్లీ a sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ 2y1 minus 2. దీంట్లోంచి sin theta కావాలంటే 2y1 minus 2 by a తీసుకుందాం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin theta. Okay, you know sin theta cos theta ready. Now what is the elimination of theta? Sin square theta plus cos square theta 1, you know. By using the cos square theta plus sin square theta 1, so this becomes 2x1 minus 1 by a whole square plus 2y1 minus 2 by a whole square is equals to sin square theta plus cos square theta 1 is equals to 1. దీని నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో చూద్దాం. ఎస్, by the simplification this is 2x1 minus 1 by a whole square means 2x1 minus 1 whole square by a square, right? అలాగే నెక్స్ట్ టర్మ్ ప్లస్ 2y1 minus 2 whole square by a square is equals to 1. Here also a square is equals to 1. Again take the cross multiplication. This becomes 2x1 minus 1 whole square plus 2y1 minus 2 whole square by LCM is a square. I am taking right side. LCM is a square into 1 is a square. You have to minimize the steps minimum చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి 2 కామన్ తీసుకుంటాను, సెకండ్ టర్మ్ నుంచి 2 కామన్ తీసుకున్నాను. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి 2 కామన్ తీసుకుంటే 2 స్క్వేర్ 4 అవుతుంది. 4 ఆఫ్ x1 minus 1 by 2 whole square. సెకండ్ టర్మ్ నుంచి కూడా 2 కామన్ తీసుకుని 2 స్క్వేర్ 4. 4 ఆఫ్ y1 minus 1 whole square is equals to a square. Again one more step you can write by taking the 4 is common and take its right side. This is x1 minus 1 by 2 whole square plus y1 minus 1 whole square is equals to a square by 4. A square by 4 we cannot a by 2 whole square. Finally locus of, we want locus of the r x1 y1. Locus of x1 y1. Locus of r x1 y1 అంటే x1 y1 లోకస్ అంటే x1 y1 ప్లేస్లో xy పెట్టాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది x minus 1 by 2 whole square plus x minus 1 by 2 whole square plus y minus 1 whole square is equals to a by 2 whole square. ఇదే ఫార్ములా ఉంది. This is represented circle is in the form of x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So ఈ సర్కిల్ సెంటర్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ 1 by 2 కామా 1. 1 by 2 కామా 1 వచ్చింది. మనం ఏం తీసుకున్నాం, పీక్యూలు 1:1 తీసుకున్నాం, అంటే p1 q1 తీసుకున్నాం, hkలు 1 2 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సెంటర్ అడిగేది 1 by 2 కామా 1 వచ్చింది మన ఎగ్జంప్షన్ ప్రకారం. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో ఏది దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే పీక్యూలు 1 1 పెడితే 1 plus 1 2 by 1 is 2. 2 కామా 2 వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 2 కామా 2. 2 కామా 2 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అంటే మనకు కావాల్సిన 1 by 2 కామా 1 కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆప్షన్ హెచ్కేలు 1 2 తీసుకున్నాను, p1 1 తీసుకున్నాను, అంటే 1 plus 2 3 by 1 3 అయింది. 3 కామా 3 అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ దట్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ వన్. నా వాటి థర్డ్ ఆప్షన్ h1 pq 1 1 కామా k2 1 కామా 2 అయింది. 1 కామా 2 ఇట్స్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. రెస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా వెరిఫై చేసిన. హెచ్ అంటే 1 1 ఇంటూ 1 1 by 1 plus 1 2 1 by 2. ఎస్, ఇంకా మిగిలింది ఫోర్త్ ఆప్షన్ అయినా కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం. k ఇంటూ 1 k1 k2 q1 అంటే 2 by 2 2 by 2 ఈజ్ ఆల్సో 1. అంటే 1 by 2 కామా 1 అనేది ఏ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయింది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయింది. అలా మనము కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా యూజ్ చేసి మినిమం చేయొచ్చు స్టెప్స్. ఎందుకంటే హెచ్కే యాజ్ టీజ్గా తీసుకుంటే చాలా లెంగ్త్ అవుతుంది, పీక్యూ కూడా లెంగ్త్ అవుతుంది. అందుకని మనం ఎగ్జంప్షన్ తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ లోకస్ అడిగాడు కాబట్టి జనరల్ పాయింట్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, పారామెట్రిక్ పాయింట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? What is given, if the tangents drawn to the circle x square plus y square is equal to 12 at the points of the intersection with respect to the other circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0, then the ordinate of point of intersection of these tangents is, ordinate means y coordinate of point of intersection of these tangents we have to collect. Okay, here two circles are given. For our convenience take the first circle is s, second circle is
S dash. S is this circle and S dash is other circle. Okay, those are taken as a solution. First S is I have taken x square plus y square minus 12 is 0. S dash is equals to x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0. I have taken here. And మనకి ఈ ఫిగర్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ సర్కిల్స్లో ఎస్ ఈక్వల్ జీరో స్మాల్ గ్రీన్ కలర్తో డ్రా చేస్తాను కదా అది ఎస్ ఈక్వల్ జీరో అండ్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ జీరో ఈజ్ అదర్ సర్కిల్. What is the point of intersection of these two circles is a and B. అంటే the chord, this is called as chord AB, that is called as common chord of two circles. Okay, AB common chord of two circles. ఇక్కడ AB దగ్గర టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తాం. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ P కింద మెన్షన్ చేస్తాను PX1 Y1. What is the PX1 Y1 is point of intersection of tangents drawn at the points A and B. Okay na? Now we have to find the ordinate of P. Ordinate of P అంటే Y1 కనుక్కోవాలి మనం. ఈ Y1 ఏంటంటే మనం చూద్దాం. ఓకే, దానికి ముందు AB అనేది కామన్ కార్డ్ అవుతుంది. కామన్ కార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రాడికల్ యాక్సిస్. ఎలా కనుక్కుంటాం రాడికల్ యాక్సిస్? దట్ ఈస్ AB ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కామన్ కార్డ్. దట్ సింప్లీ S minus S dash is equals to 0. ఓకే, AB ఈక్వేషన్ అంటే కామన్ కార్డ్, దట్ ఈస్ S minus S dash is equal 0. S minus S dash అంటే రెండు డిఫరెన్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 5x అండ్ డిఫరెన్స్ చేసినట్టు -3 అవుతుంది. దెన్ -12 ప్లస్ 2, -12 డిఫరెన్స్లో +2 అవుతుంది. -12 ప్లస్ 2 ఈజ్ -10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. బట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కామన్ chord of the two circles. And also we can understand that this equation AB is also known as chord of contact of P. But that P point of intersection of tangents na, this AB is also known as what? Chord of contact of this point P with respect to the circle S is equals to 0. Okay, AB అనేది మన కామన్ కార్డ్ అని తెలుసు. అలాగే AB is also known as what? Chord of contact of this point x1 y1 with respect to the circle S is equal to 0. అందుకనే AB equation is also known as chord of contact of P. Chord of contact of P with respect to S is equals to 0. With respect to circle, which circle? S is equal to 0 circle. You know equation of chord of contact. Equation of chord of contact is equation of chord of contact. Formulas తెలియాలి compulsory. Chord of contact is S1 is equals to 0. S1 is equals to 0. ఆల్రెడీ నేను టోటల్ ఎంటైర్ సర్కిల్ చాప్టర్స్కి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. ఆ వీడియోస్ చూస్తే మీకు కాన్సెప్ట్, ఫార్ములాస్, అప్లికేషన్ అన్నీ తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు ఇది ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి కంపల్సరీ అప్లికేషన్ వస్తే మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ ఈజీ అవుతాయి. ఇప్పుడు S1 ఈక్వల్ 0 అంటే ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాము? ఇచ్చిన సర్కిల్ S ఈక్వల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 12 కదా. S1 అంటే దట్ ఈజ్ x1 ప్లస్ y1 minus 12 is equals to 0. This is taken as equation 2. అంటే ఈక్వేషన్ 1 ఏబీనే, ఈక్వేషన్ 2 కూడా ఏబీనే. అంటే ఏంటి? 1, 2 ఆర్ ఐడెంటికల్ లైన్స్. Therefore 1 and 2 ఐడెంటికల్ లైన్స్. ఐడెంటికల్ లైన్స్ అంటే ఏం చేయాలి మనము? ఐడెంటికల్ లైన్స్ కాబట్టి వాటి కరస్పాండింగ్ కోషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, కోషన్స్ ఆఫ్ వై, కోషన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ రేషియో ఈక్వల్ తీసుకోవాలి. అది ఏంటో ఎలాగో చూద్దాం. ఇప్పుడు 1, 2 ఐడెంటికల్ లైన్స్ కాబట్టి వాటి ఎక్స్ కోషంట్, వై కోషంట్, కాన్స్టెంట్స్ ఈక్వల్ ఎలా తీసుకుంటాం, రేషియోస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ కోషంట్ x1 బై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ కోషంట్ 5 ఈక్వల్ టు సెకండ్ కోషంట్ వై కోషంట్ y1 బై ఫస్ట్ లైన్ ఈక్వేషన్ వై కోషంట్ -3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ -12 బై -10. ఓకే, -12 by -10 means minus cancel, 2 cancel 6 times, 2 cancelled 5 times. Now ఇందులో x1 y1 వస్తాయి, కానీ మనకి ఓన్లీ y కోఆర్డినేట్ అడిగాడు. ఆర్డినేట్ మీన్స్ y కోఆర్డినేట్. We can equate only y terms. So from this we can get y1 by -3 is equals to 6 by 5. What is the y1? By taking the cross multiplication, y1 is 6 into -3 -18 by 5. y1 is nothing but ordinate of the point of intersection of tangents drawn at the AB. Okay, that is all we need. That is which option? Clearly first option. It's so simple.
మనకి కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కామన్ కోఆర్డినేట్ రాడికల్ యాక్సిస్ కంపేర్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన పాయింట్లో y కోఆర్డినేట్ వస్తుంది. ఆర్డినేట్ మీన్స్ y కోఆర్డినేట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at the question number 4. The equation of circle which touches the circle x square plus y square minus 6x plus 7y plus 17 is equal to 0 externally and having the lines x square minus 3xy minus 3x plus 9y is equal to 0 as a two normals. మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కావాలి. అది వాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ని టచ్ చేస్తుంది అన్నాడు ఎక్స్టర్నల్గా. ఇంకా పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3xy మైనస్ 3x ప్లస్ 9y 0. టూ నార్మల్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. నార్మల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ నార్మల్స్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వీ కెన్ స్ప్లిట్ ఇట్. ఓకే, take the given equation of pair of normals, that is what, x square minus 3xy minus 3x plus 9y is equals to 0. దీంట్లో టూ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ టేక్ ది x is common, therefore then this is x minus 3y. నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి మైనస్ 3 కామన్ తీసుకుంటే x minus 3y is equals to 0. So from this what we can take the x minus 3y is a common, x minus 3y is a common, then it is x minus 3y and x minus 3 is equals to 0. Okay, from this what you can get, x minus 3y is one factor is 0 and x minus 3 is other factor which is also 0. Now x is equals to x minus 3 is equals to 0 నుంచి x is equals to 3 అవుతుంది. x is equal to 3 substitute in the other one. What is that other one? x minus 3y is equals to 0. x ప్లస్ లో 3 పెడితే 3 minus 3y is equals to 0. అంటే దీని నుంచి y is equals to 1 వచ్చింది. Therefore the point is 3, 1, that is called as center of the circle. ఎందుకంటే నార్మల్స్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్. అంటే టూ నార్మల్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట, పాసింగ్ త్రూ సెంటర్. ఫిగర్ అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ద సెంటర్ వెరిఫికేషన్ బై ద ఆప్షన్స్. ఓకే, నార్మల్ సెంటర్ C3, 1 ఉండే ఆప్షన్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ సెంటర్ ఎంత ఉండాలి? 3, 1. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెంటర్? 1, minus 5/2. Is it 3, 1? No, that's why it's not first option. What is second option center? 5, 1. 6 of 3, 3, 1. సెంటర్ తెలుసు కదా, మైనస్ g మైనస్ f. x కోషంట్ 2g తీసుకోవాలి. 2g is equal minus 6 అంటే g is equals minus 3. సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ మైనస్ g మైనస్ f కాబట్టి c is 3, సేమ్ వే y కోఆర్డినేట్ 1, 3, 1. మేబీ సెకండ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ సెంటర్ ఏమవుతుంది? c minus 1, 5/2. థర్డ్ ఆప్షన్ సెంటర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వన్. Fourth option center is minus 2, 3/2. This is also not at all correct. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 2 is a correct one. Just option verification without doing the long process. Okay na? Is it clear? So right, now look at the next question. So the question number 5, what is given? Normal to a circle S is equal to 0 at 1, 3. P1, 3 is x plus 2y is equal to 7. S is equal to 0 ఒక సర్కిల్కి నార్మల్ ఇచ్చాడు 1, 3 దగ్గర. అండ్ అనదర్ నార్మల్ ఎట్ Q3, 5 is 5 which is polar of A 7, minus 1/2 with respect to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0. అంటే అనదర్ నార్మల్ పోలార్ ఆఫ్ పాయింట్ A with respect to the other circle. Then the equation of circle S is equal to 0. సర్కిల్ S is equal to 0 ఈక్వేషన్ ఏంటో అడిగాడు. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, నార్మల్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్. సెంటర్ నుంచి పాస్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ గివెన్ నార్మల్ ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఇందులో మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ S is equal to 0, మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ S is equal to 0. దీని నార్మల్ ఇచ్చాడు x plus 2y is equal to 7. పాయింట్ ఏంటి? P1, 3 దగ్గర నార్మల్. P1, 3 దగ్గర నార్మల్ ఇచ్చాడు. ఇది నార్మల్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్. సెంటర్ని మనం ఎప్పుడు మన ఆప్షన్స్లో ఏ సర్కిల్ సెంటర్ దీని నార్మల్లో ఉంటుందో మనం వెరిఫై చేద్దాం. ఒకవేళ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ ఇస్తే వేరే కండిషన్స్ ఉన్నాయి. పోలార్ కండిషన్ ఉంది, టచ్ అండ్ పోలార్ కండిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అదర్ సర్కిల్ ఇచ్చారు కాబట్టి అవి వెరిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం పొజిషన్ ఉందో చూద్దాం బై ద ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్? ఆప్షన్ సెంటర్ లైన్లో వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ గివెన్ నార్మల్ ఈజ్ వాట్ ఐ హావ్ రిటర్న్ హియర్ అగైన్.
given normal equation. Normal equation is what? X plus 2y. X plus 2y is equals to 7. Now center verification by the options. Center verification by options. By options. Options ద్వారా సెంటర్ వెరిఫికేషన్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ షార్ట్ ఫామ్ మనకు కావాలి, టైము ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. మ్యాక్సిమం షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెంటర్, సెకండ్ ఆప్షన్ సెంటర్ రెడీగా పెట్టుకుందాం. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 సెంటర్ అవుతుంది సి అనుకుంటే 5,1 అవుతుంది. ఎలా అయింది 5,1? నేను సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ -g -f. g అంటే ఎక్స్ కోషంట్లో ఆఫ్. ఎక్స్ కోషంట్ ఏముంది ఇక్కడ -10 ఆఫ్ -5. -5కి సైన్ చేంజ్ చేస్తే +5. అలాగే y కోషంట్ -2 ఆఫ్ -1, సైన్ చేంజ్ చేస్తే -f కాబట్టి +1 ఇది. సెంటర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 5,1. సెంటర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆప్షన్ సేమ్ వే, ఇట్ ఈస్ 5/2, 1. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ సెంటర్ ఈస్ 4, -1. Fourth option center is 7/2 -7/2, fourth option center C is 7/2, -3/2. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెంటర్ మనం ఈ లైన్లో వెరిఫై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెంటర్? 5,1 వెరిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్ ద లైన్. LHS తీసుకుందాం. LHSలో ఏముంది? x + 2 అయింది. x ప్లస్లో 5 + 2 × y అంతా 1. 5 + 2 7. 7 = 7, ఇట్ ఈక్వల్స్ టు RHS కదా, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మేబీ. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 5/2, 1. ఓవరాల్గా చెక్ చేయండి. 5/2 + 2. 5/2 + 2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 7, అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ 4 - 1 చెక్ చేస్తే 4 - 2 2 అవుతుంది, నాట్ 7. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. రిపిటేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే మేబీ, ఎందుకంటే ఇంకో రిపిటేషన్ ఉంటే మాత్రం మనము ఇంకో కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి? సెంటర్ 7/2, -3/2. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 7/2 -3 అవుతుంది. 7/2 -3 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 7, అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ వన్. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ కరెక్ట్ వన్. దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. క్లియర్? ఓకేనా? These are the various questions what I did in today's session, which are given in EAMCET 2018 as a part 1 I discussed in this video. So I will discuss some more questions in other video. Already చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను చాప్టర్ వైజ్. టోటల్ సర్కిల్ చాప్టర్ మీద నియర్లీ 7 to 8 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. మీరు ఇప్పటివరకు చూడకపోతే అవి చూడండి. సర్కిల్ పోర్షన్ నుంచి డిలీటెడ్ కూడా లేదు. ఫుల్గా వీడియోస్ సబ్జెక్ట్ చేస్తే మీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఎంసెట్ కూడా తెలుస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్, షార్ట్కట్ మెథడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్ములాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దట్ చాప్టర్, ఎంటైర్ చాప్టర్. ఆ వీడియోస్ చూస్తే ఇది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ ఈ వీడియోలో కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. విత్ షార్ట్కట్ మెథడ్స్, వెరిఫికేషన్ మెథడ్, అలాగే అబ్జర్వేషన్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యూస్ఫుల్ అవుతాయి టైమ్ సేవింగ్ పర్పస్. I hope sir this video you followed this video well. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. Keep watching and sharing. Right, I will conclude this video. I will come with another video in new topic. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.